не желая пить, он пьет, в то время как животные, не обладая чувством развлечения, на основе собственных своих инстинктов, они не будут кушать и пить тогда, когда они этого не хотят. Suppose you see the cow and you put some good grass and some special cow feed, these things before the cow. Only when the cow feels hungry, then she can eat. But when she is not hungry, you cannot convince the cow to eat. Например, если мы перед коровой положим такую красивую сочную траву или какую-то еду, которую она любит, она будет кушать только если она голодна. Но если она не голодная, ее никто не заставит жевать. Suppose the cow has already taken food and satiated, doesn't feel hungry, and then at that time you brought a bull and you say to the cow, your boyfriend has come. So, to please your boyfriend, please eat some more to give company. But the cow doesn't care. And the bull, if the bull is hungry, bull will eat. Otherwise the bull also will not eat. В общем, даже сытая корова, значит, к ней привозят бычка, друга ее, бойфренда. И говорят ей, составь компанию, покушай с ним. Вот. Но если она не голодна, ей будет все равно, она этого не сделает. Но если бычок голодный, он поест. Or if you try to convince the cow that if you eat some more this special food because I brought to you specially, if you eat this to please me, then I can give you some amount of money to you. But it doesn't care. She doesn't care for that. Если мы подойдем к корове и скажем, вот я же тебе принес, вот, кушай, бери, я хочу тебя угостить, и я тебе даже денег за это заплачу, но корова все равно не согласится. Or if you bring a letter of recommendation from the president of the country, you are recommended to eat more from the president of the country, then also she doesn't care. Only if she is hungry, she will eat. If she is not hungry, she doesn't eat. You can't convince. И даже если мы придем с бумагой от президента страны о том, что вот этой корове выданы такие рекомендации, ей надо кушать больше, корова все равно не станет этого, реагировать на это. Не будет кушать, если она не голодная. Same thing with drink. And so she knows what to drink, what not to drink. You cannot convince the cow to drink some things which human beings we are drinking, you know. So you cannot convince the cow like that. She will select what is required. She will drink that only. Any animal. Точно так же с питьем. Корову не уговоришь пить то, что даже многие люди могут пить, да? То есть она будет пить четко столько, сколько надо, и то, что надо. Can you make any animal to smoke except the unfortunate animals which are there with the human beings habituated? A few unfortunate animals which are very close to human beings and trained by human beings like some monkeys. Except that, you cannot find any animal to smoke or to drink alcohol and all these things. Да, то же самое касается, например, курения, да, то есть за исключением некоторых несчастных животных, которые живут рядом с людьми и которых научили курить, например, как некоторые обезьяны, все остальные животные, они никогда не будут этим заниматься. So the animals, by instinct, they are protected because they don't disobey the law of nature. For example, when it is not season, when it is not time, simply for pleasure, they don't indulge in sexual activity, for example, like the human beings. Животные естественным образом, они защищены своими инстинктами, и они не станут делать того, что им не свойственно в какой-то промежуток времени. Например,
если не пришла пора создавать пары и создавать потомство, то животные не будут вступать в отношения только ради физического удовольствия. So they are directed by nature. When it is time for reproduction, then only they will mate. Otherwise, even though they are together, they will have no in their mind the ideas of making sex and all these things. И только в те моменты, когда у них природно заложено время для размножения, они будут вступать в сексуальные отношения. Но даже если они находятся рядом и в парах, им даже не придет в голову, что это можно делать помимо нужного времени. So therefore, this buddhi, this faculty of discrimination is given to human being, but most of the human beings are not using this faculty which is there, given by nature, given by God. Not using this because their mind is turned towards the lower nature. Таким образом мы можем подытожить, вспомнить о том, что мало кто, не часто вот этот будхи принцип распределения, он человеком используется, только потому что в основном все время ум человека направлен на его чувства. This is because we have not entered into the practice and entered into the yogic life. Unless we enter into yogic path, our behavior is always in the form of reaction. До тех пор, пока человек не становится на путь йоги, его жизнь — это сплошная реакция на то, что видит его ум, воспринимает. For example, when you take the aspect of food, then what is the right understanding is that we have to eat because it is necessary for us to live, to sustain. Что касается еды, разумным есть является то, что нам надо кушать для того, чтобы жить. So that is according to the law of nature. Так создала природа такой закон. And because we have to eat, we can make it tasty, we can make it in such a form that we will be able to take food, we will be able to eat when it is required. И так как мы все-таки должны кушать, мы можем делать эту еду в определенной красивой форме, так как мы должны кушать. That is why nature has given us 6 types of tastes. Поэтому природа дала нам 6 видов различных вкусов. So nature has allowed us, nature has provided us, allowed us all these things. То есть природа естественным образом уже дала нам все вот эти вещи, все, что нам надо. So we must, if we remember that we have to eat because we have to live, then there is no problem. Если мы все время об этом помним, то мы естественным образом знаем, что мы едим для того, чтобы жить. But if we don't remember this, then our mind, our senses draw us into indulgence. Then we get into indulgence, and then if we start eating because it is tasty, then our attitude is we are living to eat. That attitude changes. Но если мы забываем об этом вселенском законе, о том, что мы едим для того, чтобы жить, тогда ум создает нам такие, скажем, поблажки, и он начинает нас убеждать с помощью вкусов, что мы живем для того, чтобы кушать. This is because our mind is influenced by the taste of. We can use the taste because it is given by nature, but if the mind is conditioned by taste, then our behavior has changed. Мы можем использовать вкус
потому что разные вкусы даны нам от природы. Но если этот вкус начинает преобладать над умом, то тогда, ну вот, начинается переедание, да. So then what happens is, when we eat when it is not required, or when we eat something which is not required, then naturally, to protect us, nature produces the experience of, when there is a disorder, then nature produces the experience of pain and suffering. И что происходит в том случае, если мы переедаем или едим что-то для нас, не знаю. Природа сама защищает организм, и она создает определенный беспорядок в теле, который проявляется как боль. Then also, if you are still under the influence of the senses and mind, what happens is, another time, once again you will repeat the same mistake, even though you have suffered before, but your mind drives you in a wrong action. Says, okay, now let us eat or drink, we will see afterwards, we can take some medicine. Если ум продолжает находиться в этом же состоянии реакции, да, на вкус, то даже испытывая негативный опыт, да, чрезмерной еды, все равно через какое-то время человек опять будет кушать чрезмерно, и он так себя оправдает, скажет, что мы потом таблеточку выпьем, все будет нормально. Since our mind is completely conditioned by the senses and their objects, no, therefore it will not allow us to use this buddhi or this discrimination. Therefore, again and again we repeat, even though we have the experience of the pain and suffering, we are conditioned, our mind is conditioned. Therefore, we are always prone to misbehave with all these natural aspects like food, drink, rest, sex, and all these aspects. До тех пор, пока наш ум будет поддаваться влиянию чувств, будет обусловлен вкусами, да, какими-то притязаниями, чрезмерным сном, едой или сексом, до тех пор человек не использует будхи, он не использует вот эти свои качества различия, потому что ум его постоянно тянет в сторону, в низшую вот эту природу. As long as the human being was not misbehaving and not making a misuse, and as long as he was living, just like how animals, birds, other beings are following the law of nature, in the same manner, even as long as human being also is behaving like that, then he was never put to suffering. He always was experiencing the highest bliss. Then there is no disease. В таком состоянии, когда человек, подобно животным, не нарушает законов природы, когда он не поддается чувственным наслаждениям, у человека нет проблем, у него нет болезней, каких-то страданий, он постоянно находится в состоянии благодати, потому что он не нарушает основные законы. That is what is symbolically given as the story of, in the Bible, of Adam and Eve. И эта история очень символично описана в Библии, да, как история Адама и Евы. You see, God created man wonderfully. He has provided with all highest things. He has provided everything, and only He has forbidden one fruit. He has given many fruits, many food, everything in plenty, but He has forbidden only one fruit. Бог дал человеку прекрасное существование и условия. Он дал массу различных фруктов, и таких, и других, очень много, очень большой выбор, но он запретил только один фрукт. But still, he became curious. Why God has forbidden this fruit? Why should I not taste this fruit?
And there is also, he is seduced, he is convinced by this negative force to taste this forbidden fruit, and therefore he is, due to this mind influenced by negative force, so he has tasted the forbidden fruit, and then there is the fall of man. That is the story. Ну, в общем, суть этой истории в том, что человеку стало интересно, почему именно этот фрукт нельзя кушать, почему именно вот с этим фруктом, ну, да, его нельзя употреблять. И человек поддался на вот эту, скажем так, на зов низших сил, да, он был, как это сказать, искушен, да, он был искушен, да, низшей природой, и вот он переступил эту грань. So that is the result of disobedience to the Lord consciousness. И это пример неповиновения сознанию Бога. So this is the starting point. This disobedience is the starting point for the fall of man, the whole mankind. И этот момент, вот эта история, она стала отправным пунктом неповиновения человечества Богу и, скажем так, человеческому падению в принципе. So therefore, always our mind is turned towards the lower nature, our lower nature is active, and then unless we enter into the practice of yoga, we cannot find any possibility for us to turn our mind towards the higher nature and to be relieved from the lower nature. С тех пор, как эта история произошла, человечество снова и снова находится в состоянии влияния ума и низшей природы на себя. До тех пор, пока человек не встречается с практикой йоги, которая, ну, является единственным способом выйти из этого состояния. So as long as we dwell active in the lower nature, the paradise is lost for us. До тех пор, когда мы действуем из состояния связи с низшей природой, рай для нас закрыт. So when we make the yogic practice to get towards the higher nature, towards retreat into our inner self, then we will regain the paradise which we have lost. That is paradise regained. И тогда, когда мы начинаем совершать поступки для воссоединения со своей высшей природой, в этот момент мы начинаем приобретать наш личный рай. So therefore, practice of yoga is necessary for the human beings. Поэтому практика йоги настолько важна для человечества. So now we will find out that practice of yoga, how, in which manner, so which is the way, because now you see there are so many explanations, so many yogas, as I told you. Even though the word yoga means unification or unity, but you find so many yogas and so many names, this yoga, that yoga, and then we always search for, how we search in the Google. We make a Google search. Which yoga is the best yoga? This is, and which yoga is in a short period? How can I reach this advantage, take advantage of this yoga like this? We get into all this stuff, and we are lost. Сейчас мы начнем с вами постепенно разбираться в том, что же такая настоящая, какая же настоящая йога, так как сейчас очень много различных течений, вариантов, и человек просто теряется, как бы вот он искал бы в гугле какой-то, да, запрос, так, и он смотрит на различные варианты йоги. When you know the significance of the word yoga, then you are not confused. Но тогда, когда мы понимаем суть и важность йоги, мы начинаем понимать, где же она настоящая. So therefore, in the yoga literature, the
Yoga-sutras, the sutras of the aphorisms of Patanjali, and also another text is the text of Bhagavad Gita, because Bhagavad Gita is the essence of the Vedic wisdom in a most practical manner. So Bhagavad Gita is considered to be most authentic book for yoga, because you find instructions. In Patanjali Yoga Sutras are also instructions. В Патанджали сутрах есть очень много инструкций касательно того, как правильно практиковать йогу. И Бхагавад-гита, она является как бы квинтэссенцией, сбором вот этой великой глубокой мудрости ведической. In Bhagavad Gita you find both instructions and also when you follow the instruction how will be the experience, that is also given in Bhagavad Gita. В Бхагавад-гите описаны практические знания о том, как менять свою жизнь, но также там есть и то, какой опыт мы можем пережить, применяя эти знания. So, what is the real meaning of the word yoga? Какое же настоящее значение слова йога? That is given in the very beginning of the aphorisms by Patanjali. Это определение, оно находится в самом начале сборника Патанджали. So he said, yogaha Афоризмы, сборник афоризмов. chitta vritti nirodha. That means yoga means yoga is, nirodha means suspension of chitta vritti. Chitta vritti means, you have seen the behavior of the mind with the senses. The mind, activity of the mind and senses together is called chitta vritti. So a suspension of chitta vritti, when this is suspended, then that state of experience is called yoga. That is the first aphorism. Suspension. Means like... Stop. Тут как бы очень кратко в этом афоризме описано, что такое йога. Это, видите, здесь повторяется читта-врутти, то, что вот, значит, реакция ума, да, на чувства. И это значит прекращение вот этой реакции, прекращение действий ума, реакции ума на чувства, на чувственные раздражители. So when this activity or when this behavior of this mind and the senses together, this type of behavior which is in the form of reaction to the environment, so when this is suspended, when this is stopped, then you will have your experience of higher nature, and that experience is yoga. Ну, вот еще немножко как бы шире объясняется, что когда эта комбинация чувств и ума прекращает свое влияние на человека, тогда начинается йога. То есть йога означает, да, прекращение, остановка реакции через чувства. So when the suspension of this chitta vritti does not occur, then so long as the suspension is not made, till then you always get identified with this type of behavior. You live identified with this type of behavior. До тех пор, пока мы не остановим сильное влияние своего ума, да, и реакции на внешние раздражители, человек будет ассоциироваться с низшей природой. So this will not allow you, when this is not suspended, then it will not allow you to live in your original state of existence.
И пока вот эти внешние, точнее, низшие проявления не будут остановлены человеком, до тех пор он не сможет войти в свою верхнюю вот эту природу и истинное его состояние, настоящее. So when Chitta Vritti Nirodha happens, that means when the suspension, when the activity like this is suspended, Chitta Vritti is suspended, then what is it that you attain is Когда производится остановка, когда мы прекращаем реагировать умом на все раздражители, то такое состояние будет сейчас называться как-то. that is the next in the next aphorism what he says is Tada drashtuhu swarupe avasthanam. Tada means then. Тогда, то есть вот эта следующая фраза, это следующий афоризм, написанный в Патанджали, который является продолжением первого. Then drashta means the one who is the perceiver. Then the perceiver, the person who perceives, swarupe avasthanam. It is possible for him to get stabilized in swarupa, means in his real form, in his original form. When his chitta vritti is suspended, then only it is possible that you can be stable in your real existence, in your real form. Тут говорится о том, что вот, когда человек останавливает влияние своего ума, тогда он может только тогда он может себя, скажем, устаканить, да, найти себя вот в балансе и постоянно находиться в состоянии своей высшей природы. Before that, always when this does not happen, then this is not possible, because you live always identified with your chitta vritti. So it is not your real true existence. Our true existence is as our inner self, as I am. That is real existence and real experience. But you have no real experience always, because you are identified with this chitta vritti, this type of behavior of your senses and mind. До тех пор, пока человек не становится стабильным в своей вот этой высшей природе, да, которая является его естественным, настоящим состоянием бытия, да, состоянием «я есть», до тех пор он будет постоянно поддаваться влиянию материального мира. Можно вопрос? Этот процесс, вот, например, из опыта, да? Можете такое быть, что иногда случается вот это состояние будхи, потом оно опять теряется. То есть это путь, что это нормально, что оно то появляется, то теряется, да? И вот ты сказал, пока это не обретется в баланс. То есть, вот, или как обрести баланс, и нормально ли то, что может появляться, потом что-то происходит, какой-то стресс-шок, и опять сваливаешься. The question is if this shift from lower nature to higher nature is like one step. Is it possible to go from here to there, and then you gradually you stay longer and longer in that higher nature? That is what he is going to explain. Это следующее, то, что будет объясняться. Because he has given all the procedure, how it is possible for you to get this suspended. And when it gets suspended, you will be able to stabilize in your real existence. And for getting suspended, what you have to do, that is given in 8 steps. That is where we are going to study now. Есть
8 шагов на пути к тому, чтобы себя стабилизировать в состоянии высшей природы. So what happens is there will be a change in the attitude in your life. Главным образом происходит